Peço desculpa, ali atrasado. Pedimos desculpa por estes 6 minutos. Vamos dar início à conferência de imprensa prévia ao Vitória de Setúbal Futebol Clube do Porto. Questões? Começa aqui à frente, Carlos. Bom dia, mestre. Neste momento em que o Futebol Clube do Porto está tão em alta, qual é o maior perigo? É a euforia, eventualmente, dos jogadores contagiados pelos adeptos? São os elogios? Como é que, neste momento, você está a pensar em blindar o ambiente psicológico da equipa? Não, é complicado. Acho que relativamente à Liga Europa não faltam exemplos de grandes recuperações por aí fora e de grandes remontadas. Portanto, nós temos que estar completamente alertas nesse sentido e fim da história. Depois falaremos um pouco mais na Conferência de Imprensa da Divisão da Segunda Mão. Mas temos um bom exemplo de 2003 com o Deportivo da Corunha, da forma como inverteu a eliminatória com o Milão, com um resultado parecido com este. Isso é já um grande indicador de que as coisas não são tão fáceis como parecem. Relativamente ao desafio do campeonato, é ultra decisivo para o Setúbal. Joga com o Porto, joga com o Sporting e joga com o Portimonense no resto das suas jornadas. Necessita dessa última confirmação de manutenção e é uma oportunidade ótima, motivação total da parte deles seguramente para este grande desafio. Nós, conscientes do que estamos a fazer, consciente das dificuldades que vamos encontrar, acho que tudo pode acontecer, não será nada fácil. André, boa tarde. Por um lado, gostaria de lhe perguntar como é que o André vai dizendo ao longo das conferências de imprensa e a cada final do jogo vai depositando todo o mérito deste sucesso do Porto nos jogadores. Mas ainda hoje o Arim, numa entrevista que dá ao Jornal do Jogo, traça-lhe grandes elogios aquele intervalo do jogo com o Villarreal, do Porto no Dragão, e ao mesmo tempo dizendo que o mérito também é do André Villas-Boas na palestra que deu, e ao mesmo tempo aproveito para lhe perguntar como é que olhou para os elogios do Presidente do Porto e a dizer também que terá a certeza absoluta que o André para o ano estará por cá. Sim, são muitas perguntas numa só. E acho que o que lhe interessa mais saber será a última e eu estou farto de responder a ela. Relativamente ao intervalo, eu continuo a dizer, vocês podem pensar o que quiserem, as coisas não são como vocês pensam, não há treinadores que mudam o rumo das coisas naquele sentido, não houve qualquer alteração estrutural, tanto escusam de inventar também com o 4-1, que não sei onde é que foram buscar. Mantivemos exatamente a nossa identidade, mantivemos a nossa pressão. A única coisa que eu lhes pedi foi para... Nem lhes pedi sequer. Disse-lhes apenas que era uma questão de eficácia no que estávamos a fazer, porque a quantidade de cruzamentos que tínhamos conseguido fazer para a área, normalmente esses cruzamentos colidem com os jogadores nossos e que chegam ao golo, e na primeira parte não conseguimos na segunda parte, não só de cruzamento, mas também de jogada corrida, e basta. Portanto, nada do que eu possa ter dito é algo de revolucionário ou inovador para que as coisas tenham passado daquela forma. Eu, acima de tudo, registro a grande capacidade emocional que nós tivemos e parece-me notório que a partir do 3-1 o Villarreal terá passado por um grande período de descontrolo emocional e de falta de concentração que nos permitiu chegar a um resultado daqueles. Agora que não é decisivo em absoluto para a segunda mão. Voltando um bocadinho à última pergunta que o João fez, perguntava-lhe também dá a certeza absoluta que para o ano estará cá? Não vou responder, que senão depois de ti tenho que responder a outra pessoa qualquer. Portanto, não vamos arrastar uma pergunta que eu acabei de responder, porque tenho respondido em todas as conferências de imprensa, com mais uma, não vale a pena. Mas admite que haja clubes interessados. Não vejo razão porque não hei de continuar. Estou farto de dizer a mesma coisa, disse outro dia, que foi há 2 dias. Isso foi na quinta-feira à noite. E uma coisa, já agora, tantos elogios ao Futebol Clube do Porto, justos, pergunto-lhe se encontra um defeito nesta equipa e qual é?
acho que não é relevante, não sou eu que tenho que identificar, ou não sou eu que tenho que tornar público as pequenas falhas que nós poderemos ter. Eu acho que vão passando de forma diferente de jogo para jogo. Acho que não se demonstram só num padrão, porque se demonstrassem num padrão, quer dizer que nós não éramos capazes de as corrigir. E acho que do que temos feito pouco de negativo, temos vindo a conseguir fazer as adaptações necessárias para acertar a equipa. Acima de tudo é de registar este nosso forte período em fase final da época, que é ótimo para nós, é um sentimento de grande confiança. Agora pode ter perfeitamente um fim já em Setúbal, porque o Setúbal persegue um objetivo que eu persegui o ano passado, que é a tranquilidade da manutenção. É um grande alívio emocional e quando assim é, morre-se em campo pelo objetivo. Portanto, nós, se não me engano, eu com a Académica mesmo, foi a 3 jornadas do fim, ou a 2 jornadas do fim, depois do fim desse jogo, e é um alívio enorme de objetivo atingido. Portanto, sei perfeitamente o que é que passará na cabeça do Bruno Ribeiro e dos jogadores. Portanto, espero-nos, se calhar, dos três, um dos grandes desafios, o maior desafio. Mas não está um bocadinho a desvalorizar os elogios que são feitos ao Porto? Se não nos deixa satisfeitos os elogios, na pré-temporada ficou muito aborrecido com algumas críticas. Não, acho que é... Os elogios acho que são não meritórios, acho que sim. Acho que sim. A única questão, que é a realidade, era a diferença de tratamento nacional. Porque internacional sempre houve um forte reconhecimento do que esta equipa estava a fazer. Em termos nacionais, especulava-se um bocado sobre quem seria melhor e quem seria pior. E quem entretinha mais e quem entretinha menos, e quem cumpria objetivamente com o que estava delineado e quem não cumpria. E isso, felizmente para nós, ficou bem explícito. Portanto, o reconhecimento internacional e nacional continua. Agora pode perfeitamente chocar com a estupefacção internacional e nacional se não formos capazes de ganhar ao Setúbal, se não formos capazes de ganhar ao Vila Real e passar à final, e etc, etc. Final e até ao fim do campeonato. Portanto, tudo de bom pode facilmente tornar-se num claudicar, em termos de opinião, não estou a dizer do nosso sentimento, porque o nosso sentimento é máximo de dever cumprido e de grande orgulho uns pelos outros. Mas facilmente se passará a crítica negativa, porque as coisas são assim. Vai fazer algumas alterações no jogo com o Setúbal, naturalmente, ou não? Vamos ver. Confiantes que a equipa e o plantel que temos à disposição nos dão as máximas soluções e as máximas garantias para chegar ao sucesso. Esse sentimento está presente em todos nós. Era mais ou menos essa a pergunta, mas um bocado mais específica. O Elton ficou de fora por opção ou aconteceu alguma coisa? Magoou-se? Não, foi apenas por opção. E achamos que é justo relativamente à densidade e à qualidade deste plantel. Achamos que era justo continuar a valorizar o trabalho que o Beto tem vindo a fazer e o Pavel tem vindo a fazer. Caso será o Beto que vai à baliza? Amanhã logo se verá. André Villas-Boas, falou-se também esta semana em termos comparativos, falou-se da equipa de 87, da equipa de 2004. O André, como conhecedor destas equipas e naturalmente desta de hoje também, onde é que situa esta equipa, este plantel de hoje do Futebol Clube do Porto na história do clube? Na minha posição não posso comparar. Foi uma comparação que o Presidente fez, como máximo responsável deste clube e homem emblemático que viveu as duas situações como Presidente, e isso tem um valor enorme para nós. Portanto, e acho que só ele pode justificar a sua declaração, não sou eu que tenho que fazer as comparações, e registramos com agrado, obviamente, porque sabemos perfeitamente o impacto que essa equipa de 87 tem para ele, e ter esse reconhecimento da parte dele é algo que nos orgulha bastante. Com um clima de euforia, por assim dizer, que se verifica hoje em dia nos adeptos, e considera que mesmo que o Porto não consiga vencer mais nada até o final do campeonato, até o final do ano, esta será sempre uma época positiva? Acho que sim, pelo amor de Deus.
acho que sim. Acho que os grandes Ou desafios... as expectativas podem... Repare que o grande desafio do Porto é continuar com este nível de exigência e de concentração quando o objetivo está atingido. Não é normal atingir o objetivo com 5 jornadas para o fim e manter uma qualidade competitiva e uma concentração com o objetivo atingido é algo que custa bastante. E esse compromisso de exigência e profissionalismo que estes jogadores têm tido, que revela um pouco da personalidade e caráter que eu vos falei, que foi decisivo outro dia ao intervalo, ao contrário do que vocês possam pensar que eu possa ter dito. Nenhuma adaptação tática, apenas palavras de incentivo para o que temos vindo a fazer. Foi isso que se passou no intervalo do Villarreal. Portanto, esse é o caráter e a personalidade que eles têm. Agora, obviamente que há equipas com objetivos muito, muito importantes a atingir e o Setúbal tem um desafio enorme pela frente no garantir da manutenção. E vai lutar tudo para o conseguir e as coisas não serão fáceis para nós, apesar do percurso que levamos. Faço também uma pergunta específica no caso do Belushi, como é que ele está e quando é que espera voltar a contar com ele? Vai reintegrar segunda-feira, vai ser reintegrado com o grupo na segunda-feira. Disponibilidade para a segunda mão dificilmente, mas disponibilidade para o Passos possivelmente. André, gostaria de saber a sua opinião, já agora, sobre o que se vai escrevendo na Argentina sobre o Falcão, a quem já o comparam e a quem já dizem, já lhe colocaram a alcunha de Messi colombiano. Como é que olha para estes elogios ao Falcão? Não queria muito alongar-me no individual, porque não o tenho feito e não seria justo com os outros. Falcão passou por uma noite mágica, que foi trabalhada pela equipa para ele também. Portanto, que é um goleador nato, toda a gente sabe. Talento formidável, uma capacidade de antecipação dos lances como poucos têm e seguirá seguramente o seu percurso no Futebol Clube Porto e no futuro onde ele quiser, sempre ligado ao golo, porque ele facilmente os marca e inacreditavelmente os marca. Com esta vitória tão expressiva na meia-final da Liga Europa, é certo que muitos clubes europeus vão intensificar o interesse que já se falava e vai certamente alastrar outros jogadores, tendo em conta que no próximo ano, e disse há pouco, tudo indica que poderá continuar no Porto, espera poder contar com Hulk, Falcão, Cristiano Rodrigues? Eu penso que sim, obviamente que há as cláusulas de rescisão e, como vocês sabem, o Porto tem uma marca muito forte, não só na qualidade dos jogadores, mas também na forma como vende. Isso é algo que é notório, porque o que sai daqui para a Europa é produto de qualidade. Portanto, as equipas que sabem que contratam jogadores ao Porto levam os melhores jogadores do mundo. Então, nesse sentido, e com a equipa a produzir desta forma, o valor também sobe dos jogadores e aproxima-se das cláusulas de rescisão. E o Porto dificilmente cederá abaixo desse preço. Essa é a realidade de uma época que está a ser, para já, ótima como está a ser. Agora, nós temos de estar preparados para tudo. Não vejo razão nenhuma para o Porto não ser capaz de corresponder, porque tem sido capaz de corresponder cada ano, à medida que vão saindo aos 10 e aos 8, aos 12 jogadores. Portanto, sempre fomos capazes de nos adaptar, mantendo-nos na roda do sucesso. Esta é uma das grandes virtudes deste clube. Ano após ano, reinventar-se e continuar a ganhar. André, por aquilo que viu da outra meia-final, Benfica-Braga, com que percepção é que ficou? Eu não vi nem revi o jogo. O jogo foi a mesma hora que o nosso e só vi o resumo dos golos. Não posso ter uma opinião concreta sobre o jogo. Obviamente que é um resultado que deixa tudo em aberto, uma vantagem ligeira para o Benfica, parece-me claro. Agora o Benfica defrontará o clube que lhe ganhou em casa. Se não me engano, o resultado seria suficiente para não, 2-1 seria igual e um prolongamento. Portanto, tudo pode acontecer, não faço ideia. E na eventualidade de não acontecer nenhuma catástrofe em Vila Real na próxima quinta-feira, que adversário é que preferia? Não posso comentar.
pode ser mesmo uma catástrofe em Vila Real. É a única coisa que eu tenho a dizer. Hello, hi. I'm Jason Burt from the Daily Telegraph. I'm sorry I don't speak Portuguese. Is it okay if I ask you some questions in English? No problem. Hard question to start with. I read once that you would have become a sports journalist if you hadn't gone into football. If you were writing a report on yourself, what would you say about this season? I don't know, because I never got the education to be a sports journalist, so I'm not into the subject as I would have been if I went to university to study it. I mean, I'm a very reserved person, and I'll probably, I don't know, write something about it. I like to share my success with people that bring me the success, which are these people, from top to bottom, that sit around me, and I'm just grateful that I work with the top people nationally and internationally, because this club keeps on winning trophies home and abroad, and so I'm just a fortunate guy, and maybe reserved and fortunate is what I would write about a person like me. Are you slightly embarrassed by the amount of interest in you at the moment? If I'm embarrassed? Are you slightly embarrassed by the amount of No. interest in you at the moment? I think it's. I think the excitement. It also helps, of course, that I've worked with the best coach in the world. I mean, I think that's a fact. People see me, although I have to distance myself because I believe I have my own personality, and the way I work is completely different. People associate me with one of the best managers in the world, so I just have to live with that. It's not a thing that creates me any kind of problem, but it's the reality. People think that I am the next one, and I'm not the next one. I am a normal coach who benefits from having top players. One day I'll be in a team which I won't benefit from having this kind of talent, and I'm a shit one. So you wouldn't call yourself a special one then? No, never. I mean, how important was it for you to make that break and to become a coach in your own right, away from Jose? It was important for me because I felt I could give much more in terms of my potential. It's something I felt from inside. I gave a lot to that technical staff while I was there, and I think they are grateful for the work I did. I fully understand the position that I was then, because it's the way things are. I mean, everyone has his position. Everyone can help to reach success, but I was fortunate to be involved with them and be successful with them, and I was always very, very professional in what I did. The breakup ended up because I felt I could give a little bit more. I had so much more to give, and I felt the urge to start managing. If I could have given or not more to Jose, I think I could, but I completely understand that he didn't feel the need for me to give him much more, because he was already successful to the best. So in that kind of case, I felt that it was time for me to try it. So did you become frustrated? Obviously, you'd been coaching and doing reporting for him for quite a long time. Did you become frustrated and wanted to become? I mean, I think in a position like that, you feel like you go into an habit. And when you go into an habit, you can either forget that you can reach other heights and be successful in the work you do, which I was, and or try to give it an extra edge. And I felt that I could give a little bit more. I could be more competitive. I could maybe exploit myself to another potential, and I took the risk. But it's interesting that you've come to Porto, which is obviously the club where he was as well. Mm-hmm. Is that not a danger that you're following in his footsteps? No, neither Porto makes the choices regarding the fact that they chose Jose before. Neither do I make the choices because Jose was here before. I mean, it's nothing to do. It's just coincidences that come around. I mean, we are in the semi-final of the UEFA Cup, and people think again
This guy is the new one. Yeah. He's doing the same achievements, but we don't care. I mean, we have to be successful because this club has a pedigree of a very successful club, and we are just keeping it on the right tracks. It's nothing normal for us. I mean, 7 years ago we were in the semi-final of an European competition, so we want this to be normality for us. I think we want to be this to be a normal season where we can be competitive nationally and internationally. Obviously, I've come from England, and it is true that clubs in England are talking about you. I know you're saying it's just speculation, but do you think they're being it's a bit too early for you to be talked about in terms of perhaps other clubs who've only been here a short period of time? I mean, I think it's normal. I think it's the thing that chases everybody. Everybody who is successful or is managing to be successful around the world generates interest. I take it very well. I mean, I only don't take it well when we go into lies. I mean, this is something that happens in Italy, for example, where supposedly I told a Roma director that I wouldn't go to Roma because I was going to Liverpool, and Jose told me that I should go to the Premier League instead of the Serie A. This is something that some guy made up, and it sells as a true story. So this is something I cannot accept. And these kinds of stories keep coming about. I mean, speculation is okay, but lies are not. And this is. I mean, it's normal, but it's something that I don't accept easily. But do you think it's important for you to stay in Porto for a little bit longer to create something more before you leave? My main objective in my career is to build something that I'm proud of, and I don't want to be here. I've been telling the Portuguese press a long time. I don't want to be in the coaching position a long time, because it's a position that drains you emotionally and it takes a lot from you and from your family, and I don't want to leave it a lot. So I want to have a short 10, 12-year career, 15 maybe maximum, and leave. And in this time I want to be something, I want to leave some kind of mark. I mean, I think my big achievement was being able to save Académica from relegation, which was a massive first challenge for me, and with I was just 31 years old when I took it, and this was something that is going to make me proud from my beginnings. But I mean, I don't know where my career will take me. I'm not obsessed with it. So if it takes me to 15 years in the club that I love, it's perfect for me. So when you're 45, where will you be, do you think? I don't know, maybe I reach a contract with Sky Sports and win a lot of money. Become a pundit. But obviously, you're in the Premier League. Or with the Telegraph. You're in the Premier League for quite some time with Chelsea. What are your memories of that time? Oh, some good memories. I mean, I still speak a lot to the persons over there, the players and the staff. Some good memories because London is a city that I feel I could live there perfectly. It's a city that made an impact on my family as well. We had some good times over there, and the people in the club are fantastic, from players to staff to the owner. So this is the kind of memories that I have from that time. I mean, with Jose we reached maximum success, because for Chelsea to reach the Premier League title 50 years after was something very, very strong, and made a strong impact in the world football, and maybe in the brand name of Chelsea as really a successful club in the world. But since Jose has left, they've had a lot of coaches, and they still haven't won the Champions League. Does that surprise you? No, I mean, I can understand that Chelsea is obsessed with the Champions League. It's something which is legitimate. But the Champions Leagues are not won by the best clubs. They are won by the clubs who are lucky when they go in the draws, in the first and away draws, home and away draws. And this is the kind of situation. I mean, top clubs go year after year out of the Champions League. Inter was completely going out in the last 8 of the competition, year after year, till Jose came in and gave them the title. So it's something that happens. You can build a top team
to be successful in the Champions League, but it's not enough. You have to be lucky, efficient in 2 games. In 2 games, anything can happen, and it's just not building the best stars in the world. Is luck. Also, luck counts also, and competence, of course. But it's unexpected. Maybe Chelsea never expected to reach the Champions League final when Jose left, for example. Do you think in the year of transition with Avram? Do you think they made a mistake? No. With Jose going? No. I don't think they made. Do you think it was time to go? They don't make mistakes. I mean, Jose won the FA Cup on the season before with the Carling Cup. We went to the semi-final against Liverpool, lost in penalties. It was a season that we had injuries everywhere. We played Paulo Ferreira, central defender, with SEN. So we were at the maximum of our abilities with the players we had, and there was nothing more that we could do. And still, the season was successful, but the owner had other expectations, and maybe it proved them well because they reached the final that they were eager. And if John Terry hadn't slipped in the penalty, they would have won the cup. So it was a question of luck that I was speaking about, or unluck. Would you go back? It's not even a question, because I have no contact with people in Chelsea that decide the future. So what are the big influences on your career? Obviously Jose. Is there anyone else who you sort of think about in terms of? I don't speak with Jose. You don't speak anymore? No. Is that because when you left he wasn't happy about it? No, because we spoke after I left. We spoke a lot when I was in academic. It's just the way things are. Does he see you as a rival now, do you think? No. I'm no rival to what I think is going to be the best manager of all time. You think he will be regarded as that when he finishes his career? I think so. With the amount of titles that he keeps winning, it will arrive. And what do you think you'll be regarded as when you finish your career? I don't know. It's something that I'm not obsessed. I just want to be proud of the career that I have achieved. And I mean, this is individual. I'm not looking for praisal from the media. I'm looking for individual achievement. This is the commitment I have. Nothing else. I'm not looking for people to think that I was decisive this season. It's really things that I don't care. We are decisive because we are Porto, which is a massive club, nationally and international. Do you still compile the same reports that you did when you were at Chelsea? No, I have people working for me. And do you still go into the same amount of detail? Well, he is very good. Man, he has the talent to go on his own. He's another kid like me, very motivated. And maybe a future coach, I don't know. Maybe we will reach a time where he will want to start his career as well. But he gives me the amount of detail that is enough for top teams. But it's nothing out of the ordinary. Nothing that other clubs don't do. Do you still keep those reports that you had from Chelsea? All of them, yeah. You've still got some? Yeah. Can I see one? It's in the internet. Are they? Yeah. Because I remember one was leaked onto the internet. Yeah, it was very detailed. They're amazing reports. No, they're normal reports. It's nothing that I think you have to understand that. And I speak a lot to these people here in the press conference. We live in an era where people are excited about the tactical part of the game, because they think that they didn't have access to it in the last 20 years. So because things come out a little bit now about motivation and about tactics, you always have a tactical person in each TV commentary or a tactical person writing in the press. People are obsessed a little bit with that, but things are not like that. Things are much more about motivating players to their maximum potential. The tactical part of the game is absolutely the same everywhere in the world. I mean, you just have to adapt to the culture of each country. And you know that England is a transitional country because there's a lot of counterattacks, a lot of long balls, a lot of emotion generated for the game. You know that the Spanish teams are teams that like possession. They like to keep the ball. They like another style of play, and that's the reality. The culture is there, never changes. There's no hidden tactical dilemmas. But I promise you that no club in England went into the level of detail that you did when you were there. I'm not sure. I'm not sure about that. I don't believe. No.
What other sports are you influenced? Benitez was obsessed with detail and is one of the top coaches regarding opponent observation, and we lived the same period over there. Yeah. And his staff, not Benitez, but his staff. Are you influenced by other sports at all? No, I like motorsports a lot, and there's nothing to do with football. Do you know who Theo Epstein is? Have you heard of him? Theo Epstein, have you heard of him at all? No, I think he's in Chelsea. No. He's in Boston Red Sox. No, There's been comparisons made between you and a guy called Theo Epstein in America because of your age. No, I don't follow American sports. Okay, I was maybe I should be sorry, but I don't follow. No, I think that's enough questions from me. Okay. So thank you very much. Okay, thank you.